زانا لا chapter 3 لا cellular respiration تتهي for memorize لا first page كذا كاتب page number 32 glycolysis and fermentation تسلا بركة just this two sentences أو دو خطي لبركة أويان لقل أويان يعني نسرع by breaking down these compounds يعني by breaking down the organic compounds into similar molecule, cells release energy, and this energy used for what? Some of this energy is used to making ATP from ADP and phosphate. كواتب بس أوي لبردكي لبداياتي يعني بابلين هردو نوع أورجانيزمك تبلين أوتوتروف وهان هيتروتروف هردو تشان أوتوتروف بي لقل هيتروتروف هردو تشان تذكن أورجانيك compounds من هي بابلين complex structure هي break down إذا كان دي chain إذا كان simpler molecules and by breaking down these compounds to produce the energy أو energy لوسي بكارديت لبو ATP production يعني to produce ATP from what? From ADP plus phosphate group أو بدايتك يكم شت كالبريدكي دوم شت كالبريدكي أو يعني for memorizer the complex process in which cells mix ATP by breaking down organic compounds is known by what is known as cellular respiration. So cellular respiration here is the process by which the cells mix by it ATP. ليه أوان ده بدايات دو أوش تبي لبركي for memorize أو مثلا بابلين بروسكا كو cellular respiration أما تمان هي organic compound من هي أو organic compound أو organic compound باستي glycolysis يكمش الدستة بروسي glycolysis أجر took بروسي glycolysis for example glucose أو glucose باستي glycolysis it produces small amount of ATP which is about 2 ATP and دواي بروسي glycolysis دستة aerobic يعني أجر أكسجين هبي دستة aerobic respiration. So in this process it produces larger amount of ATP maybe it reached to 38 ATP. أجر oxygen جنبي in the absence of oxygen there's another process called fermentation or anaerobic respiration. The anaerobic respiration ATP produced نبي do not produce extra ATP but it produce يعني regenerate NAD plus which is used in the next process which يعني reused in the glycolysis بابلين اوكي بورين او يعني دوباره بكاردي توا ليرة بس اون دتيلا بريكي يعني organic compound that's the glycolysis it produces small amount of ATP which is 2 ATP and if there is oxygen لنفس الشيء طبعا اگر oxygen heavy that's the aerobic respiration and produce large amount of ATP process ديت نبيدو Krebs cycle ليرة بلام أليرش أجر أكسجين نبي that's the fermentation process it will not produce extra ATP but it produce and reproduce NAD plus which is reused in the glycolysis process ليرة أون دتها لباراكيديكا يعني during next page بابلين دبتا page number 33 سيوسي تهيلو باراجرافانا بيزاني أوي for memorize يا بابلين يك دبي بزاني لبروسكي aerobic respiration aerobic respiration باشا جلوكوزا كتيلة دي oxidation بس يعني oxidize to produce 2 molecule of pyruvic acid طبعا اگر هاشتاج oxidize بكا دبي another structure man هبي كتب كا ايش reduced كا اون دي بزانا بس لو باراجرافي باشا يعني بزانا جلوكوزا كا oxidize to what to لو بروسي ديارة اگر او جلوكوزا كبي oxidation بس دي at the end of the process دبتا 2 molecule of pyruvic acid هاي الشان consist يعني of 3 carbons لير اوتير
ئەوزە لە بیدایەتێکی باسی دەکاتن باسی گلایکۆلایسس دەکاتن ئێستا دوایەوەی تەماشایکە گلایکۆلایسس کە ئینیشەڵی پرۆسەکەی بدایەتی پرۆسەکەیە چی هەیە لەسەر گلایکۆلایسس بیزانی یەک لە چی ڕوودەداتن where it occurs where it takes place تانی بدایەت بڵێ چی تانی بڵێ هەموو لەسەر ڕسمەکەی لەبەرکە لەسەر فیگەرەکە زۆر مهمە takes place in the cytosol of the cell why because the enzymes that catalyze يعني it has role in the process located in this enzyme is located in the cytosol of the cell glycolysis كم ستيب كنترول داتا تماشى كتسن ستيبا تار ستيبا الستيب 1 glucose استكاتن دبتا another compound called 6 carbon compound دبتا another compound ناوي نقول يا بداخوا نسرا 6 carbon compound تيلي ديتن تماشى كبخو 6 كربونه 1 2 3 4 5 6 it receive 2 ATP from and it processes 2 phosphate group from ATP. It receives 2 phosphate group from what? From ATP, so it becomes another structure. دبتا بابلن بخوينا glucose دبتا 1 6 diphosphate أو step 1. step 2 أو compound split دبي يعني بابلن break down دبي دبتا 2 molecule هذه كان 6 كربوني هي أو تيك أو جدو هذه كان ويك فوسفات جروب شيء هي so the in the step 2 ها أوتا 6 carbon compound split أوتا ليرو split into 2 molecule هذه كان 6 كربوني هي called what called PGAL أو الستيب اليوم أو دي بزانا بس الستيب السيم أو دو PGAL تي بس دي it convert to 2 molecule of 3 carbon compounds بەڵام نەیگوتێت ئەو کۆمپاوندە ناویچی حەیف لێرە PGAL چی بەستێت ئۆکسیدایز ئەوە مهمە and receive phosphate group طبعا 2 phosphate group کەواتە لە step 6 ڕووداتن دەڵێ the 2 molecule of PGAL phosphorated glyceraldehyde convert to another compounds which call 2 molecule of the 3 and compounds now negotia يعني the name is not included for you is not for memorize تي بس it oxidize the PGL oxidize and receive 2 phosphate group أو تايكش زيادة كده ليرة أو جاكش ليرة زيادة كده but you have to know you must to know that these 2 molecules it not this 2 phosphate group is not supplied from the ATP it's supplied from another structure and you're applying another source بەڵام ئەدی ئەوەشمان هەیە 2NAD+ 2NAD+ تدەکاتن ڕێداکشنی بەسەر دێت reduce to 2NADH plus 2H لە ستێپی سێم يعني final step دەبتە step 4 هەر چار فۆسفێت گروپەکە ئەوە یەک ئەوە دوو ئەوە سێ ئەوە چار هەر چاریان ریلیز دەبی و ترانسمit دەبی لە بۆ چێ لە بۆ ADP so ADP receive this 4 phosphate groups from this 2 molecules compound and it produce 4 ATP and finally this 2 molecule of 3 carbon compound converted to 2 pyruvic acid each of these compounds consists of 3 carbon atoms bubbling لحظة بكتن ATP produce دبي تار ATP produce دبي بلام لستيب 1 do ATP consumed يعني بابلين بكار هاتيا so the finally only 2 ATP produced in the process in the glycolysis دوای دبي يكشتي كشف زاني what happened to the pyruvic acid اوش تبركا pyruvic acid is depends on the type of the cell and also whether oxygen is present or absent so الامتحان الأولاني لو تبيتوا describe what happens to the pyruvic acid at the end of the glycolysis process دليتي
it depends on the type of the cell, and also it depends on the oxygen is present or it's absent. یەکشتی کەشمایە بیزانی ئەویش چییە؟ We have two sources of ATP. We have two sources of the bubbling phosphate group in the process. We have two sources of the phosphate group in the process, which are from ATP and also from the bubbling outside, يعني another structure, another source, not from ATP. Open spot page number C2 and C6.